À, ngoài nhà máy sản sản xuất chính ở Munich, Đức và Thụy Sĩ và Slovakia, thì KraussMaffei Group còn một nhà máy lắp ráp ở châu Á để phục vụ, nằm ở Trung Quốc để phục vụ cho thị trường châu Á nói chung và các thị trường khác. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh được trình bày với các anh chị và các bạn các công nghệ về các chủ đề sau. Thứ nhất là về công nghệ Fiberform. Đây là công nghệ sản xuất các thành phẩm composite có trọng lượng nhẹ và ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô của công nghệ Fiberform. Thì phần này sẽ được trình bày bởi ông Wolfgang Hinz, là trưởng bộ phận kinh doanh chuyên về vật liệu composite và công nghệ bề mặt. Ở phần thứ hai thì chúng tôi sẽ trình bày với các anh chị về công nghệ ColorForm. Đây là công nghệ phủ bề mặt hiện đại và có tính hiệu quả cao trong sản xuất, và chúng tôi cũng trình bày các anh chị cái ứng dụng của ColorForm trong sản xuất phụ kiện ô tô. Thì phần này cũng sẽ được trình bày bởi ông Wolfgang Hinz. Ở phần thứ ba thì chúng tôi sẽ trình bày với các anh chị giải pháp của KraussMaffei trong ngành công nghiệp bao bì nhựa. Thì phần này sẽ được trình bày bởi ông Thomas Strecker, trưởng bộ phận quản lý kênh khách hàng toàn cầu, và ông Michael Strayer, trưởng bộ phận giải pháp cho lĩnh vực bao bì và hậu cần. Ở phần cuối cùng, phần thứ tư, phần này cũng rất quan trọng, là chúng tôi xin trình bày với anh chị về cái dòng máy mới toàn điện fully electric của hãng KraussMaffei, dòng máy PS Agile. Dòng máy này được lắp ráp tại nhà máy của KraussMaffei ở châu Á, nằm ở San Ninh, Trung Quốc. Thì phần này sẽ được trình bày bởi anh Phạm Đức Lâm, Sales Manager. Sau buổi webinar này, nếu mà anh chị và các bạn có câu hỏi hoặc có mối quan tâm đặc biệt đến máy móc và thiết bị ngành nhựa của hãng KraussMaffei, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp cho chúng tôi. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Sau đây tôi xin chuyển lời tới cô Ubowan, là MC của chương trình. Xin cảm ơn. And gentlemen, as we are about to begin the KraussMaffei Plastic Technology Webinar, Vietnam 2000.คุณปัน Boss, can you please check the video? Hello. Xin lỗi các anh chị và các bạn, không biết là mọi người có gặp vấn đề với lại video đang phát nhỉ? Chúng tôi đang kiểm tra và chúng tôi sẽ quay lại chương trình sớm. Xin các anh chị các bạn chờ một chút. Bên Thái Lan vừa thông báo với chúng tôi là do vấn đề internet bên đó, thành ra là hiện nay là đang có gặp trục trặc chút xíu về vấn đề mạng. Xin các anh chị vui lòng chờ trong giây lát.
KraussMaffei Plastic Technology Webinar, Vietnam 2021. First, I would like to seek your cooperation in completing this webinar. First, it's my pleasure to be a moderator for this webinar. My name is Ubonwan from KraussMaffei Group Southeast Asia. On behalf of KraussMaffei Group Southeast Asia team, I would like to extend a very warm welcome to all of you. We appreciate you taking time of your busy schedule to join us today. We hope you learn a lot today. Thank you for your kind cooperation and attention. To be in this webinar, we are pleased to have Mr. Pravit Yotpichawitchit, Managing Director of KraussMaffei Group Southeast Asia, to deliver the opening speech. Hello everyone and welcome to KraussMaffei Technology Webinar 2021. My name is Pravit Yotpichawitchit, Managing Director of KraussMaffei Southeast Asia. Following the depressed condition in 2020 until now due to the COVID-19 pandemic, according to the new study by Canville Research, mentioned that the global plastic market size is expected to reach $750 billion in the year 2028. This expect to expand at around 3.5% from the year 2021 up to 2028 and would be aligned with our region Southeast Asia as well. But this including uncertainty over the direction of the crude oil price, which is a primary input in the production of plastic resin, rising labor costs and concern over the atmosphere environmental impact of plastic home and abroad. That is discourage the consumption of single-use plastic. These challenges were brought to attention of KraussMaffei. We are the industrial leader in plastic machinery. We have researched and developed our equipment in order to fulfill market expectation and assist our client in increase your profits. Today's session will show some of our technology and may interest you. Feel free to drop us a question on this topic in other topic or share your struggle and experience. We will answer your question. Alternatively, if you have any more questions, please do not hesitate to contact our local colleagues. So, I will not spend any more of your time. I would like to start our webinar and send it on to our speaker right now. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Pravit Yotpichawitchit, for that wonderful speech. Next, we are pleased to have Mr. Wolfgang Hinz, Head of Expert Cell Composite and Surface of KraussMaffei, presenting KraussMaffei Fiber Foam Technology. So welcome everybody. My name is Wolfgang Hinz. I'm the head of expert sales for composites and surface technologies, and today I want to give you an insight of our latest
latest composite technology for lightweight serial production, I want to introduce you the technology FiberForm. Before I start, I want to give you a rough overview about our 18 different composite technologies which we are offering from KraussMaffei. So basically, we have high pressure RTM for complicated 3D structural parts. We have compression RTM for semi-structural 2D parts. We have wet molding. We have pre-preg compression molding. We have SMC. We have long fiber injection, where we are pouring polyurethane with chopped long fibers in a mold and compress it. We have structural composite spraying, where we are spraying polyurethane on a sandwich honeycomb and compressing it. We have reinforced reaction injection molding, DCPD, pultrusion for a continuous production of composite profiles, pull winding, which is a combination of pultrusion and winding for additional side reinforcement, filament winding, for example, for the production of hydrogen tanks. And then we also have some thermoplastic composite technologies, NIRIM, thermoplastic RTM, thermoplastic pultrusion, FiberForm, which I want to introduce you to today, IMC, which is injection molding, compounding, and last but not least, BMC. Of course, today we are focusing on FiberForm, but whenever you have requirements or want to get some more details about our other technologies, please get in contact with our colleagues in your region or directly contact me. So coming to the technology FiberForm, how does it work? So basically, with FiberForm, you always have a organosheet, which can be made out of glass fiber, carbon fiber, or even natural fibers. You handle them, you preheat the sheet very quickly in an infrared oven. You preform it directly in the mold of the injection molding machine. And at the end, you are back injecting some ribs, some structures to reinforce the sheet. Typical cycle times are 60 seconds. And here you see some parts which we have already realized with our customers. For example, bumper beams, airbag housings, entertainment holders, seat structures, and door panels. And on the right side, you see the complete potential. Now it's the FiberForm technology is also getting very interesting for underbody covers, especially for electrical vehicles, for the batteries. And there are many, many more applications which are possible. Our USPs at KraussMaffei are that we offer 3 different production concepts. That means we are very flexible for small, medium, and large parts. We have already realized the one and only serial production plant with the customer Elring-Klinger, which is producing up to 1 million parts, FiberForm parts per year. We are the market leader with more than 20 references with FiberForm. And we offer a very deep process know-how, and we are also developing the technology to a next level internally. That means whenever you have a new inquiry, you can talk to us
we can guide you, we can recommend you some design guidelines, and you can even prototype some parts in our laboratory. We also have a very strong network in Europe, Asia, and US to support the customers in the region. So going into the details, how does the fiber form process works? Here you see in the first step, we are picking up a pre-consolidated and pre-cutted organosheet with a robot, which is handled by a robot and a gripper. We're moving the organosheet very quickly in an infrared oven, which is sitting on top of the injection molding machine. After the preheating, we are very quickly placing the preheated organosheet into the injection mold. Then we are closing the mold completely. We are back injecting the thermoplastic system, and after that we are demolding the finished part. So it's a very quick process. That's why it's suitable for a mass production, because here we are always talking about a cycle time of 60 seconds, roundabout. I also have prepared a movie which is showing the complete process in an animation. So here you see the injection molding machine. The two robots. One is handling the organosheet and is responsible for the demolding. The other one is responsible for placing the organosheet in the oven. Here we have material cards, which are important for a serial production. Here we have a centering station to hand over the organosheet from robot 1 to robot 2. And one of the key components, this is our infrared heating station. Then we have a conveyor belt on the left and on the right side. One is for the quality assurance and one is for the finished part. Here we have our melting. When we go inside, you see how the screw is melting the thermoplastic flakes. And back injecting them on the back of the organosheet. Here we see the demolding of the finished part. And placing it on the conveyor belt. Then the first robot is picking up the pre-consolidated, pre-cutted organosheet, put it on the centering station, the second robot with the gripper is taking over this organosheet, move it inside the infrared heating station where we are really accurate, heat up every section of the organosheet. We are measuring
the temperatures and directly heating them to get equal temperature distribution. And then very quickly position the preheated organosheet in the mold, close it, and back inject. And in the same time, the heating station move backwards for easy removal of the part. This is our fiber form process. The same line we also have in our laboratory in Munich. So whenever you have the possibility to visit us, feel free to come and see it in our lab. So this was the general fiber form technology, but there are also a much wider technology portfolio. So I was introducing you fiber form with a organosheet, either with glass or carbon fiber. This is the standard, but you can also do it with natural fibers. For this is especially important for if customers want to get a better insulation. So not only a reinforced part, also a better insulation. Most of the customers, they use it for door panels, for example. Then you can use a special visible carbon fiber sheet. This is important when you want to produce interior or exterior parts with a very nice surface quality. Then if you want to reduce the waste and also play with different thicknesses and with different fiber orientations, you can use, instead of a organosheet, you can use a tape laying process in advance to combine it with our fiber form process. And last but not least, you can even use the pultrusion process to produce thermoplastic rods and preheat these rods, preform it, and use it in the fiber form process to back inject some structures to get really the most economical fiber reinforcement in that areas where you really need it. So this is the complete technology overview with 5 different possibilities, and we are have the chance to support you in all 5 areas with our competences and know-how, but also in combination with our partners. Here again, you see the concept 3. I mentioned before we have 3 different concepts for small, medium, and large parts. Again, you see the standard injection molding machine, you see the complete automation around, and you see the heart of the fiber form process, which is the infrared heating oven. And the good thing is that you can integrate or retrofit a fiber form process to almost every injection molding machine which you have outside. And I want to go or touch a little bit the point of the key component of the infrared heating station, because here you see in the infrared oven we have different zones, and with a standard control you can't ensure that all the temperature zones are reaching the same temperature at the same time, and this leads to quality issues. And with our
temperature control, we are really measuring the organosheet at different points and regulating the heating directly in relation to the measured temperature, to ensure that you always have an equal temperature distribution. And you see it here with a standard regulation. You have a delta of up to 15 degrees, which definitely leads to quality issues. But with the new intelligent KraussMaffei regulation, you drop this dramatically down. You have just a tolerance or a delta of 5 degrees Celsius to ensure a really high quality and repeatable process. What are our USPs or value propositions for the customer? So basically, compared to the competitors on the market, we have an increased efficiency. Why? Because with our heating system, we are between 1 to 2 seconds faster. And as I mentioned before, every second is one additional part. We have a higher flexibility because our infrared heating station can move back and forward to ensure a very easy demolding of the part. And we are also getting the feedback from the market that our fiberform system has a higher performance. Why? Because the infrared heating station is directly fixed on the injection molding machine, on the fixed plate, and this enables us to save an additional 3 to 5 seconds, so additional parts. And we also move the injection molding platens while we are heating the organosheet all very quickly and very close together to have a short distance while we are handling the sheet into the mold to save another 1 to 2 seconds. And last but not least, as I mentioned on my second slide, we are the global leader in this technology. So with the highest reputation and with the one and only customer which has a real serial production. What we are offering for this technology. So now I want to touch our product portfolio. Basically, we are offering 8 different types of injection molding machines, electrical and hydraulical, up to a clamping force of 5,500 tons. We are offering all the periphery, which is required for the fiberform process and which you also can retrofit to an existing injection molding machine. This is the infrared oven, for example, or a special hardened plastification, which enables you to use also short reinforced fibers for the back injection. Then on the mold side, we have very strong partners which we connect you together, and they do the design of the mold, they manufacture the mold, and we can do the prototyping at KraussMaffei. Then, of course, we are offering the complete automation around. So here we have different solutions with quality control. Then at KraussMaffei, we also have a subsidiary in Germany, in Viersen, where we are offering the complete post-processing, so milling, trimming, punching. The quality control is part of the automation and also post-processing to ensure that the complete process parameters are recorded, saved on a QR code, and printed on a label which you can attach to the part. Then also trials in our laboratory to test different
material, different organosheets, and last but not least, our strong network with material partners and also tooling partners. At the end, I also want to give you an insight about our largest customer in this technology, Klinger. They bought many machines in the world and installed it in the world. They have MX injection molding machine with 2 robots, with 1 infrared heating station. They are producing door panels with 2 cavities on 1 machine with an amount of 1 million parts per year. And I have prepared a special movie which is giving you a direct feedback from our customer. Ein gutes Beispiel für die Verwendung von endlosfaserverstärkten thermoplastischen Werkstoffen ist vor allem natürlich das Modul, wo wir in der Zusammenarbeit mit Bond, KraussMaffei und natürlich vor allem auch Große, wir das erste Mal wirklich in einer sehr, sehr großen Stückzahl dieses Material für ein Serienprodukt im Einsatz haben und wirklich auch weltweit produzieren. Also wir produzieren an 2 Standorten. Und da war es natürlich auch sehr wichtig für uns, mit einem Maschinenhersteller zusammenzuarbeiten, einer Automatisierung zusammenzuarbeiten, wo wir wissen, wir haben an allen Produktionsstandorten weltweit dieselbe Qualität im Einsatz und kriegen entsprechend natürlich auch dieselben Produkte geliefert von unseren Anlagen. Was für uns auch noch wichtig ist, natürlich für die Zukunft solche Themen weiterzuentwickeln, um auch materialseitig noch vorwärts zu kommen, damit wir die Produkte auch noch besser verarbeiten können. Aber wir sehen hier ein immenses Potenzial auch bei vielen Kunden, bei vielen Anwendungsbereichen, um da noch weitere Anwendungen zu finden. Die Erfahrungen, die wir mit KraussMaffei bei dem Projekt gemacht haben, waren bisher sehr positiv, auch in der Gesamtzusammenarbeit, von der Abwicklung her, beziehungsweise vom Anfang vom Projekt her bis zur finalen Umsetzung in unseren Werken. Kann man durchaus sagen, dass alles sehr reibungslos funktioniert hat, auch in der Erprobung von den Bauteilen. Wir haben in Lenningen in unserem Werkzeugbau ja eine eigene Anlage aufgebaut, um alle Werkzeuge einzufahren. Und ich denke, für die Zukunft wird es wichtig sein, einen Partner zu haben, mit dem man solche Projekte auch wirklich umsetzen kann und weitere Bauteile noch global zu realisieren. Ja, also das macht schon einen großen Unterschied, glaube ich. So, thank you everybody for your attention. As I mentioned, whenever you have an inquiry or questions regarding the fiberform technology or other technologies, please feel free to contact the area sales managers in your region, or also feel free to write me an email. Thank you very much. It's a very interesting topic. Next, we are pleased to have Mr. Wolfgang Hinz again. He will introduce KraussMaffei color form and skin form technology. Okay, welcome
Welcome again. My name is Wolfgang Hinz, and now I want to give you an insight of our latest surface technology for a Class A surface, which can be realized in a serial production. The name of the technology is ColorForm, but before I start, I want to give you a complete overview about our different surface technologies which we are offering from KraussMaffei. So there is surface RTM, where we are overmolding a structural RTM part directly in the mold with a coating. There is CCM, which stands for clear coat molding, where we are overmolding a substrate in a second process. It can be real wood, it can be a carbon fiber foil, it can be even metal. Then we have ColorForm, which I will introduce to you later on. And we have the technology WinCap, which stands for window encapsulation, where we are injecting a polyurethane sealing for example, for panorama roofs. ColorForm. How does the technology works? So basically, as you know, KraussMaffei has many different divisions. We have know-how in the injection molding machinery, we have know-how in the reaction process machinery, and a lot of know-how in the automation. And the starting point for the development of the ColorForm technology was because we have so many divisions under one roof. We were bringing these three divisions together and establishing a completely new development, which is combining injection molding machine with a polyurethane machine and the automation around. The result is a complete ColorForm production cell for a serial production. How does it work? So basically, you always produce a thermoplastic substrate on an injection molding machine, and you overmold it on the same injection molding machine with a colored or a clear polyurethane or polyurea coating. The cycle time is also around about 60 seconds, and the applications are, for example, interior decorative panels, but also exterior trim parts for the automotive industry, but also for many other segments. For example, here, a display cover. The target is always to reduce the costs, and in this special case, we have a really potential. Here, I want to introduce you the movie of our strongest customer, the company White Plus, where you see they are using a tilting platen, where we are now injecting in the first step the thermoplastic substrate. Here you see the mixing head, which is mounted directly to the tool. We are turning the tool to create a bigger cavity. Now we are building up the pressure of the metering and mixing machine and injecting the coating. And in parallel, we are producing a new substrate. Once the process is finished, we are demolding the finished part and place it on a buffer station. To allow the parts to cool down.
And the same robot with the grippers are taking parts which have already the right temperature, and then we start the complete post-processing, which means here cutting off the injection gate, placing it on a post-processing cell, where we trim the contours, assembly the upper and the lower part together, move to the next station, where we are joining the two parts with an ultrasonic welding process. Then we are demolding the part and place it on the conveyor belt. So there are different possibilities how to change the cavities. There is the sliding table, where you can slide the tool from the left to the right side. There is a turntable, and there is a swiveling platen, what you have seen in the movie. So all three variations are possible. For all of them, we have advantages and disadvantages. And for example, if you want to retrofit your existing machine, this could be a solution with the sliding table. If you want to start a completely new process, we would recommend a turntable or a swiveling platen, because here we have shorter cycle times and a smaller space. Here we show how the market was developing once we were introducing this technology. So at the beginning in 2010, the market was asking for improved surface quality, and in the same time for compared to a conventional painting process, for a cost reduction. During the years, the customer also want to integrate different designs. For example, here you see also electrics are integrated, some lighting functions. And nowadays, the customer are asking for functional integration and a flexible production. So that means they want to change from colors to colors. They want to integrate films. They want to be very flexible, and they want to have a high degree of automation. Here we are seeing the growing market trends. So at the beginning, most of the customers, they were looking for cost reduction, so less process steps, shorter cycle times. Then the process was growing and developing during the years. So later on, the customers were looking for excellent part properties. So that means a high gloss surface, or adjustable surface properties, where you have, for example, two colors in one part, or different surface finishes, and also some surface design elements directly integrated in a part. Now, once the process is really on a mass production level, and a lot of
OEMs are looking for producers. The customers are asking for a more flexible production. That means they want to integrate additional features, for example, films, foils. They also want to have a flexible production solution in regards to a high automation degree. And also they want to have a very strong support in the region, for example, with prototyping capability and also with some trial machines. Here you see a typical layout of a color form production cell. So what we are seeing here, this is the injection molding machine where we have a tilting and turning platen. So that's why we have injection units on the left and on the right side. Here we have the automation, including the robot, the gripper. Here we're having this one and this one. We're having the metering machine for the coating. And here you have the storage for the basic thermoplastic system. What are our unique selling points or value propositions for you? Basically, a reduction of production costs, because this I will show you on a later slide. You have less process steps. There is less transportation costs, less packaging, so no overspray and shorter cycle times. On the other side, you have excellent part properties. So you have a really high gloss finish. You can adjust the hardness of the surface. You can even produce parts which are self-healing after they are getting a scratch. You can integrate, for example, different haptics, and you have no orange peel effect. And last but not least, we are offering flexible production solutions. So it's a one-step process where you have a flexible color change within 5 minutes. We are flexible with different wall thicknesses. And of course, as I mentioned several times, we have a customized and high degree of automation possibilities. I want to touch the comparison between the new color form process and the traditional painting process. So here on top, you see all the different process steps which are required to produce one injection molding part, do a quality check, packaging, transportation. Then you do a very complicated coating process with primering. The primer has to dry. You apply the lacquer flash off, the lacquer drying, and the quality check, and then you transport it and do the quality check again and assemble the final part. So many process steps, which makes on one side the end product much more expensive. And with the color form process, we say in total you have a little bit more or higher material costs, but when you look at the complete production chain, you have in total up to 30% lower production costs because of less scrap, less energy consumption, and less process steps. Here again we are showing the value of 30%, which is not calculated only by KraussMaffei. It's evaluated by several customers. So they have realized to look at the complete cost of the production
steps and find here some advantages. When we're looking at the quality aspects between color form and a normal painting process, you see with color form we have much more advantages compared to a traditional painting process. For example, we have automatically homogeneous defined coating, we have no orange peel, we have the possibility, for example, very easy to integrate different haptics, different structures, different colors, and there are different effects which you can integrate. But on the other side, we also have two disadvantages, that we can't paint undercuts and also can't do a coating on both sides. But when you combine everything together, you see there are much more advantages compared to the traditional painting process. What we are offering on the product portfolio, so again, there are 8 different types of injection molding machines, electrical, hydraulical, up to 5,500 pounds. We offer customized metering machines, so there are different types of coatings, and every coating supplier requires a customized machine. Then on the mold side, we are working again with partners who are able to design, build the mold for you. We are even recommend and give you some mold guidelines how to redesign your part that it's feasible for the color form process. Depending on your wishes and requirements, we customize individual automation solution around the production cell. For the post-processing, we have also different standard cells for punching, trimming, quality control. When we are speaking about the quality control, all the process parameters are recorded, stored, with the possibility to print it on the parts. Also for this technology, we have the possibility to realize some material trials or prototyping trials in our lab, but also at partner labs. And we have built up in the last 10 years a very strong partner network with material partners and also institutes and tooling partners. So on my last slide, I'm showing the success story of our largest customer, White Plus. They are producing exterior pillar trims for the automotive sector using a GX injection molding machine with a tilting platen from KraussMaffei with one robot for the demolding and one post-processing cell. It's the same setup what you have seen in the movie. They are also producing a multi-cavity with a serial production. And yeah, that's it from my side. Thank you very much. Whenever you have questions, please feel free to contact the expert sales managers in your region, or feel free to contact me directly. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Wolfgang Hinz, for very interesting topic. Next, we are pleased to have Mr. Michael Schreier, application owner for packaging and logistics. He will present counterfeit packaging and logistics application.
Welcome from the expert team when it comes to solution in the packaging industry. My name is Thomas Strecker, Head of Global Key Account Management and Expert Sales, Industry, Packaging and Logistics. We give you an overview of our portfolio and solutions in the packaging industry, where we are happy to support you. Also welcome from my side. My name is Michael Schreier. I'm the application owner for packaging and logistics, and I will be happy to show you our solutions for this industry in the next slides. Now I would like to start to show you an application overview about packaging and logistics applications. As it is a wide range between large pallets and small closures, the requirements to the machines are completely different. KraussMaffei can offer you solutions for the following fields, which I will present afterwards in detail. Pallets and trash bins, where many customers already use a high portion of recycled materials. We have the right solutions for you. Then crates and bales is also a specific field where we can offer you very interesting and efficient system solutions together with automation. And the third field is special closures and packaging parts, where we have sustainable solutions with our all-electric machine. So you see, we have the right solution for you. So starting now with pallets and large containers, where you can see now an impressive solution for the production of 1,100 liter trash bins. This project was realized on our MX 5500, that means a clamping size of 5,500 ton, together with 2 injection units, each 74,000. Furthermore, the system was completed by our in-house automation system, a linear robot of 1,000 for the demolding of the big trash bins. So especially for trash bin applications, which are usually characterized by large mold sizes and heavy shot weights, as well as intensive use of recycled materials, we have with our MX series the right solution for you. So this hydro mechanical 2-plate machine is available up to 6,000 ton clamping size and large injection units up to SP 134,000, as well as multi-inject solutions, that means 2 injection units, which perfectly covers large packaging applications like pallets or trash bins. Beside the basic machine, our machines are well focused on such applications. That means you achieve shorter cycle times thanks to an electrical screw drive for independent plasticizing during opening and closing. But also you can benefit from higher injection performance thanks to our powerful hydraulic drive concept with energy efficient servo technology. This ensures a constant high injection performance. Important for you is also the superior melt quality, which you get through our HBS barrier screws, which are especially designed for logistics applications made of HDPE or PP with low MFIs, especially for recycling materials. Coming now to the next application field, crates and bales. Here you can see a very impressive system solution for a 2-cavity 19-liter bale application running on our GX machine with a clamping size of 1,100 ton and a SP injection unit of 12,000. Together with our partner Campitella for an in-mold labeling application
done by a side entry solution. This application has also been done with the background of circular economy. So you see the cycle here. We produced on our GX the bale application, and afterwards the bales get back to the circle. That means we recompounded it on our blue power solution, which also comes from KraussMaffei. Afterwards, this material could be used again to produce a A-pillar lining on our electrical machine. So you can see KraussMaffei is your reliable system partner for injection molding technology, but also for extrusion technology. So we can close the loop, and we are the right partner for more sustainability. That means circular economy. Now coming to the machine technology. With our GX speed, that means packed with performance. This hydromechanical two-plate machine is available from 400 ton up to 1,300 ton, and therefore covers bale and crate applications for one, but also for two cavities. You have a very high flexibility for the compact integration of side entry IML, that means in-mold labeling automation, which usually requires big opening strokes. Here you get the flexibility. That machine fits very well for that kind of applications. Furthermore, the machine is equipped to achieve shorter cycle times, thanks to electrical screw drive for independent plasticizing during opening and closing, but also because of an increased clamping movements with our GX speed option, especially for big open strokes, as usual for bale applications. For such application, of course, it's important to get a higher injection performance. This you can get thanks to our powerful hydraulic drive concept with energy efficient servo technology, and in addition, the accumulator option for fast injection speeds. But also quality is important. So superior melt quality you can get with our HPS barrier screw. This is especially designed for logistics application made of HDPE or PP with low MFIs and also recycled materials. So you see, the machine fits perfectly for that kind of applications. And this I want to demonstrate now in two videos. So now I want to start with the first video, where I would like to demonstrate in high-speed bale production. Here our GX 650 ton with an injection unit of 8,100 runs a 10-liter bale application with two cavities. Due to the compact two-plate design, you benefit from a high productivity per square meter. Our HPS barrier screw is especially designed for logistics and packaging applications and ensures highest blast rates. To achieve fastest cycle times, this machine is equipped with parallel functions like an electrical screw drive, and to reach high injection speeds, you benefit from a powerful injection unit with accumulator. Additionally, the speed option increases the clamp movements, especially on long opening strokes as with in-mold labeling. The precise and high-speed handling of the labels is perfectly done by Campitella's side entry robot solution. So
now you can see the full in-mold labeling process. That means picking the labels, inserting it to the mold, demolding, as well as the recharging the labels. This ensures a continuous process. And now I want to show you a second application, showing again packed with performance. In this case, the efficient production of rigid crates. Usually such returnable crates require fast cycle times, but also a high product quality because the returnable crates shall be used many cycles. This machine is prepared for fast cycle times again. The 2 kilogram shot rate requires a high injection performance, but also the HPS barrier screw ensures high blast rates and is perfectly designed for the typical materials HDPE and PP, which are used for such applications. The machine design allows the easy discharge of free-falling parts. This makes the system very price attractive. Furthermore, you can see a perfect arrangement of the cooling water distribution. Here we have the right solutions for you. So now coming to the smaller applications within packaging and logistics. And here I want to show you our solutions for special closures and packaging. So as you can see, the variety is very high in special closures. So a wide range of different applications. But what are the application requirements? Specific functions need to be integrated in an attractive haptic and visual design. So what does it mean for the different applications? It means design trends like convenience formats, like white mouse, spot caps, or dosing in food industry. But it also means premium designs in cosmetics industry to have a unique design. Or in the pharmaceutical industry. For example, here tamper-proof closures are required. And all of these different requirements need to be translated in a machine or in a production solution. What else is important for you as a producer? For sure, packaging parts require a high or usually have a high cost pressure. So that means it requires solutions with high productivity. Therefore, the cavities or the molds are usually multi-cavity molds, starting from 4 cavities up to 32 cavities. What else is required? Multi-component and color requirements. This for sure is again a special requirement to the machine, but we have the right solution for you. This I want to show you in the next slides. First of all, I want to show you the flexible production of special closures with our GX machine. This machine you saw already for crates and pails, but it fits also very well to a few or to specific closure applications. Because of the very compact design, the 2-platen clamping unit, which has the big advantage that you have the flexibility for all technologies, especially for cube molding or for multi-component technology, but also the availability of weight platen option,
which is necessary to run multi-cavity molds, as usual for special closures. But with focus on the closure and packaging applications, the big advantage is the increased output, which you can get with the cube mold technology. And also the possibility to run two colored closures with the multi-component solution. For high injection performance, you can benefit from a powerful hydraulic drive concept with energy efficient servo technology and, if necessary, with an accumulator option. On the picture, you can see a reference application. So that means a cube mold application for a 8-cavity special closure mold. Here we are the right technology partner for you. Coming to a sustainable production of closures and packaging. Here we can offer you our all-electric machines, which are available as an electrical 5-point toggle clamping unit from 25 ton up to 400 ton clamping force. Of course, the biggest advantage is the high efficiency thanks to low energy consumption. The price-performance ratio of that machines is very attractive. Please check your inquiry and your closure. We will be happy to make an offer to you. Our all-electric machines have the optimum performance for the production of special closures, thanks to short cycle times, because of quick clamping movements and increased injection speeds. It fits very well to that kind of applications. And now I want to show you another demonstration how we produced flip-top closures on our all-electric machine. So it was a 160-ton machine producing a 6-cavity mold or flip-top closure mold. The performance and enlarged platen for multi-cavity molds are optimal for special closures. The electric drives keep the energy consumption low. Also, this means more sustainability in packaging. Here you can see how the closures getting demolded, and the special thing is here that the fully integrated automation system by KraussMaffei closes the closures within that process. The controls is very user-friendly. You can easily operate the machine. So this was a short overview about our impressive solutions for packaging and logistics. Thank you for your attention. I hope you are interested in further system and solutions, and therefore I want to hand over to my sales colleague Thomas Strecker again. I hope we could get your interest and you will take us with you when it comes to new solutions that need to be realized. A complete team will support you. Hope to see you soon. Thank you, and also goodbye from my side. This was the packaging team from KraussMaffei. Bye-bye. Thank you very much, Mr. Michael Schreier, for very interesting solution. Next, we are pleased to have Mr. Pham Duc Lam, Sales and Service Manager, Vietnam of KraussMaffei Group Southeast Asia.
he will introduce the new electric injection molding machine of KraussMaffei, the PX Agile. Xin chào toàn thể quý khách hàng và chân thành cảm ơn các anh chị đã quan tâm, dành thời gian để lắng nghe những thông tin về các xu hướng sẽ có trong tương lai. Sự kiện mà KraussMaffei châu Á Thái Bình Dương hôm nay tổ chức và rất quan trọng rằng thông tin anh chị nhận được sẽ rất hữu ích cho anh chị và doanh nghiệp của mình để sử dụng công nghệ và thông tin làm kim chỉ nam cho việc cải tiến và phát triển công việc trong sản xuất và sao cho hiệu quả nhất, phù hợp nhất với tình hình hiện tại và trong tương lai. Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Đức Lâm, phụ trách công việc bán hàng ở vị trí quản lý kinh doanh của KraussMaffei châu Á Thái Bình Dương tại thị trường Việt Nam. Mảng kinh doanh phụ trách chính là máy ép nhựa và máy ABM. Tôi có cơ hội được làm việc cho KraussMaffei và trong ngành nhựa hơn 12 năm. Hôm nay thật vinh dự khi được trao cơ hội để trình bày một dòng máy ép mới có tên là BX Agile. Chương trình chúng ta sẽ có 6 nội dung chính như sau. Thứ nhất, yêu cầu quan trọng nhất của các doanh nghiệp nhựa là gì? Thứ hai, thông tin cơ bản về BX Agile. Thứ ba, giới thiệu chi tiết về tính năng và ưu điểm của bộ phận kẹp khuôn. Tiếp đến, thứ tư, giới thiệu về tính năng và ưu điểm của bộ phận phun nhựa. Ngoài đặc điểm nổi bật của BX Agile là hệ thống điều khiển MC Agile và ABC Plus. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi vào những ưu điểm ứng dụng của BX Agile trong các ngành công nghiệp khác nhau. Dựa trên các nhu cầu của các doanh nghiệp nhựa hiện tại và tương lai, tại sao BX Agile đáp ứng được các yêu cầu đó? Chúng ta có 4 yếu tố quyết định sau. Đầu tiên, về lợi ích kinh tế. Chúng ta có chi phí đầu tư thấp, vốn hoàn nhanh, chi phí vận hành thấp, có thể nâng cấp khi cần thiết vì là máy thiết kế hoàn toàn điện nên tối ưu hóa trong việc tiết kiệm năng lượng. Yếu tố thứ hai, chất lượng máy và hiệu suất của máy. Ngoài chức năng chính của một máy ép nhựa thì BX Agile đáp ứng được tính chính xác cao, tính hiệu quả, năng suất cao, sự bền bỉ, có thể sử dụng lâu dài. Chúng ta đi đến phần thứ ba là tính khả năng phát triển, khả năng mở rộng trong tương lai, những có thể đáp ứng các chức năng của các loại khuôn phức tạp, kết nối với các hệ thống tự động hóa khác nhau, và cuối cùng là giải pháp công nghệ có thể áp dụng trong nhà máy công nghiệp tương lai 4.0. Và cuối cùng đến là quan hệ đối tác với khách hàng với tiêu chí cốt lõi hướng tới nhu cầu, lợi ích của khách hàng. Với lịch sử hơn 180 năm, nói riêng về KraussMaffei châu Á Thái Bình Dương hơn 30 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng ở khu vực châu Á. Và điểm cuối cùng là tiêu chí luôn đi tiên phong trong lĩnh vực ngành nhựa. Sau đây chúng ta đi vào chi tiết cơ bản của BX Agile. Mời quý khách hàng xem video ngắn về máy BX Agile, trong đó có mô tả diện mạo của thiết kế, các thành phần cũng như các chức năng của máy. Chúng ta cùng xem video.
Cảm ơn quý khách hàng. Sau đây chúng ta tìm hiểu sơ về cái tên bế rạch chai. Ý nghĩa đơn thuần của tên bế rạch chai của nó là chỉ sự nhanh nhạy của máy được sản xuất tại Trung Quốc. Thêm việc đưa công nghệ từ Đức kết hợp với sự nhanh nhạy trong sản xuất của Trung Quốc để đáp ứng tiêu chí khách hàng của khu vực châu Á. Đặc điểm của bế rạch chai như thế nào? Chúng ta đi ở điểm thứ nhất. Cơ cấu 5 điểm của trục khẩu cho phép hoạt động trơn tru và mạnh mẽ, độ chính xác cao trong việc đóng mở khuôn, cũng như khoảng mở khuôn lớn so với các dòng máy khác cùng kích thước trên thị trường hiện nay. Với tấm lựa chọn kẹp khuôn, chúng ta có hai lựa chọn chuẩn và option theo tiêu chuẩn GIS. Tiêu chuẩn GIS phổ biến ở khu vực châu Á. Điểm thứ ba, chúng ta nói đến ưu điểm của cơ cấu truyền lực đối xứng, giúp tạo áp lực mạnh cho đầu phun vào khuôn. Việc cân đối làm giảm rò rỉ nhựa cũng như việc giảm mài mòn của khuôn. Hệ thống truyền động và phun nhựa được sử dụng hệ thống động cơ servo có chất lượng cao, chính xác và tiết kiệm năng lượng. Điểm thứ 5, chúng ta đã đến cơ cấu đẩy sản phẩm nhựa khỏi khuôn. Ejector cũng được sử dụng động cơ servo cho độ chính xác cao. Ngoài ra có một ưu điểm về việc di chuyển động của tấm khuôn di động dựa trên cơ cấu dẫn hướng linear, giúp giảm ma sát chuyển động, hoạt động trơn tru. Và đây cũng là ưu điểm giúp tiết kiệm năng lượng cho việc điều khiển. Chúng ta không thể nói đến hệ thống điều khiển thông minh MC Agile với việc sử dụng màn hình kích thước 15 inch cảm ứng đa điểm, chất lượng hoạt động ổn định, cộng với sự sử dụng phím mềm thân thiện người dùng. Và một chi tiết cuối chúng ta cũng sẽ được đề cập sau đây là về việc điều khiển thông minh ABC Plus. Kiểm soát quy trình ổn định. Chúng ta sẽ được nói đến chi tiết ở phần sau. Hiện tại, dòng máy BSA có size từ 50 tấn đến 320 tấn. Song song với lực kẹp khuôn, việc lựa chọn đầu phun nhựa tương ứng từ nhỏ từ 55 đến 2000. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể có những lựa chọn thay đổi về tốc độ phun nhựa tương ứng cần thiết. Để tìm hiểu rõ hơn về các bộ phận của máy, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đầu tiên về bộ phận chính là bộ phận kẹp khuôn. Với hệ thống cơ cấu trục khẩu 5 điểm mạnh mẽ, nó cho phép hành trình mở rộng khuôn lớn với thiết kế nhỏ gọn. Hệ thống cơ khí mạnh mẽ và trơn tru với dung size tối thiểu. Bộ phận truyền động trục chính cho phép đầu chéo với quán tính nhỏ nhất. Chịu lực song song lý tưởng và tốn khuôn di động. Và điểm cuối là hệ thống bôi trơn tự động trung tâm trục khẩu qua các kênh phân phối. Đó là một ưu điểm. Thì tóm lại, với cái ứng dụng của hệ thống trục khẩu 5 điểm
cho ta những ưu điểm về ứng dụng khuôn linh hoạt, tính khả dụng cao, tuổi thọ dài và chi phí thấp. Nói đến thiết kế tuyệt vời cho phép sử dụng khuôn tự do cao. Tấm quán khuôn được mở rộng theo tiêu chuẩn để sử dụng khuôn phổ biến, hỗ trợ các di chuyển trên các thanh dẫn linear có độ song song chính xác của khuôn ở mọi vị trí. Dẫn hướng tuyến tính, giảm tổn thất ma sát lên đến 80% so với hướng dẫn trượt. Và điểm thêm cộng, phe 3 chỉ được sử dụng để truyền lực, không phải là bộ dẫn hướng và cũng không có chất bôi trơn. Ưu điểm bộ phận này là sử dụng linh hoạt cho mọi sản phẩm. Độ song song cao giữa các tấm cố định và tấm di động để bảo vệ khuôn. Di chuyển khuôn hiệu quả. Tá ba luôn luôn sạch. Khi nói đến khuôn, ta phải đề cập đến phạm vi mở rộng của chiều cao khuôn. Phạm vi điều chỉnh lớn để sử dụng linh hoạt các khuôn có chiều cao lắp đặt lớn hoặc nhỏ. Điều chỉnh độ cao khuôn tự động thông qua bảng điều khiển để thiết lập nhanh chóng. Tự động điều chỉnh lực kẹp với tùy chọn cảm biến cho độ chính xác cộng trừ 2%. Ưu điểm có được tính linh hoạt cao cho các chiều cao khuôn khác nhau. Thời gian thiết lập ngắn và độ tin cậy của quy trình cao. Tiếp đến chúng ta nói đến cơ cấu đẩy sản phẩm ra khỏi khuôn với độ chính xác của Đức và tính hiệu quả của Trung Quốc. Tấm ejector điều khiển bởi hệ thống servo motor nhanh và chính xác với hành trình đẩy lớn, chuyển động đẩy sản phẩm hiệu quả. Khả năng tiếp cận tối đa để ghép các bu lông đẩy. Ngoài ra có thêm tùy chọn cho hệ thống khớp nối nhanh. Ưu điểm của ejector, khu vực tiếp cận ejector tốt, đẩy nhanh và hiệu quả. Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng. Đẩy sản phẩm ra khỏi khuôn chính xác. Ngoài ra, khi nhu cầu máy cho các khuôn có yêu cầu mở rộng linh hoạt với các chức năng, khi đó máy có thể nâng cấp thêm bộ nguồn thủy lực độc lập. Với bộ nguồn thủy lực độc lập, có thể cung cấp cho 4 bộ cascade, 3 bộ core puller. Ngoài ra có thêm van giảm áp, kiểm soát nhiệt độ dầu, van nước. Có ổ cắm HEN 32E. Với bộ nguồn thủy lực độc lập có sẵn 3 loại: 10 lít trên phút, 20 lít trên phút và 40 lít trên phút. Mọi tích hợp trong điều khiển máy thông qua điều khiển điện. Bộ nguồn thủy lực được đặt ngay trong gầm máy sẽ không chiếm diện tích của máy. Về ưu điểm, không chiếm diện tích của máy, sử dụng linh hoạt cho nhiều loại khuôn khác nhau. Giao tiếp toàn bộ với bộ điều khiển MC Agile. Tiếp sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu bộ phận chính thứ hai của máy ép nhựa là bộ phận phun keo. Với bộ phận phun keo, phun nhựa,
Thiết kế truyền lực đối xứng để tiếp xúc với vòi phun nhựa và khuôn không bị rò rỉ nhựa. Lực tiếp xúc giữa vòi phun và khuôn chuyển động của bộ phận nhựa được điều khiển bằng điện. Hai trục vít song song tạo lực hướng tâm, không có lực ngang. Với thiết kế này, không có áp lực dầu phun từ một phía, không có độ nghiêng với tấm kẹp khuôn cố định. Lực tiếp xúc vòi phun nhanh, có thể điều chỉnh tốc độ và áp suất. Chuyển động bộ phận phun nhựa nhan. Ta có được ưu điểm gì? Về thời gian chu kỳ sẽ ngắn. Tiếp xúc đầu phun không rò rỉ. Và điều quan trọng là tuổi thọ sẽ dài. Khi nói đến bộ phận phun nhựa, chúng ta không thể nói đến chất lượng của trục vít. Trục vít từ Đức ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và tuổi thọ lâu dài. Chất lượng hóa dẻo nhựa tối ưu, khả năng hóa dẻo nhựa cao. Các giải pháp toàn diện cho một loạt các ứng dụng. Ta có chống mài mòn, chống ăn mòn, trục vít hiệu suất cao, các ứng dụng nhiệt độ cao. Ngoài ra, chúng ta có phần áo cách nhiệt Blue Power, tiết kiệm năng lượng. Ưu điểm: quy trình ổn định, ít phế liệu hơn, tiêu thụ năng lượng thấp, độ mòn tối thiểu, cho phép ta ít bảo dưỡng. Chuyên môn từ KraussMaffei. Tiếp sau đây chúng ta sẽ xem bộ điều khiển mới được thiết kế đặc biệt cho máy BX Agile. Với bộ điều khiển thân thiện người dùng. Màn hình kích thước 15 inch. Màn hình cảm ứng đa điểm, tăng sự tiện lợi khi làm việc. Máy còn có nút Start Key với biểu tượng dưới dạng hình ảnh, dễ dàng cho phép người vận hành truy cập. Cổng USB thuận tiện cho việc sao lưu dữ liệu. Ngoài ra có thêm tùy chọn giao tiếp 4.0 khi cần. Ngoài việc vận hành, các cấp độ truy cập được bảo vệ bằng mật khẩu và có thêm tùy chọn cá nhân giao diện RFID. Ưu điểm của bộ điều khiển này chúng ta có thể thấy rõ hình ảnh rõ nét trong mọi điều kiện, ánh sáng, bề mặt chống xước dễ lau chùi, quản lý dữ liệu an toàn, quản lý quyền truy cập an toàn. Sau đây chúng ta sẽ hiểu thế nào về ABC, viết tắt của từ Adaptive Process Control, trong đó là quy trình kiểm soát thích ứng con đường đi đến lỗi không sản xuất. Vậy làm thế nào để đảm bảo kiểm soát nhất quán chất lượng trong khi điều kiện môi trường thay đổi? Yếu tố con người. Chất lượng vật liệu biến động luôn làm ảnh hưởng đến sản phẩm và quy trình sản xuất của chúng ta. Với IBC, mang lại cho ta một sự thay đổi, cho dù thời tiết nóng, lạnh, mưa hay độ ẩm cao, bao gồm cả biến động về nhân sự hay quy trình nguyên liệu sản xuất. ABC giúp ta kiểm soát nhất quán hơn. Ta có thể nhìn thấy một ví dụ. Đường màu đỏ mô tả hoạt động bình thường không có ABC. Đường màu xanh khi có hỗ trợ ABC trong quá trình sản xuất, tính ổn định về phế phẩm giảm đi đáng kể. Vì vậy, với ABC, tính năng giúp ta ổn định quy trình và tối đa hóa lợi nhuận.
Chúng ta nhận được gì từ ABC? Tỷ lệ phế liệu thấp hơn nhiều. Tối đa hóa lợi nhuận và quy trình ổn định. Tiếp sau đây chúng ta sẽ nói thêm về ABC Plus, độ nhất quán của trọng lượng. Với ABC Plus, chúng ta thấy rõ khi thử nghiệm nguyên liệu tái chế ở mức 20% và 40%. Những chấm màu xanh khi không có ABC Plus. Chấm cam được kiểm soát theo quy trình với ABC Plus. Ta thấy rõ hiệu quả từ bài test thử. Vậy ABC được hiểu như thế nào? ABC tự động ghi nhận các biến động của quá trình do thay đổi môi trường xung quanh. Ảnh hưởng bên ngoài đến độ nhớt thay đổi. Lý tưởng cho các thành phần thành mỏng, ứng dụng đúc phun và vật liệu tái chế. Chức năng này máy có thể nâng cấp. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem các lợi thế của bế đất chai trong ngành công nghiệp khác nhau. Bế đất chai có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, điện tử và bao bì. Chúng ta đi sâu hơn về các ưu điểm trong các ngành khác nhau. Ngoài những ứng dụng trên, máy còn được thiết kế đạt chuẩn và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu phòng sạch. Ví dụ trong ngành y tế, các đơn vị truyền động không thải khí, hệ thống bôi trơn tự động trung tâm, bề mặt phù hợp với phòng sạch, có độ bóng cao, chống tĩnh điện. Các cover và housing có thể tháo rời để có khả năng tiếp cận hoàn hảo. Chiều cao máy được tăng để thuận tiện cho việc vệ sinh bên dưới máy. Khu vực sản phẩm không có chất bôi trơn. Hệ thống servo được thiết kế cho ejector. Tiếp đến chúng ta nói về ứng dụng trong ngành bao bì. Điểm nổi bật đầu tiên là tấm kẹp mở rộng cho khuôn có nhiều cavity hơn, cộng với khả năng lấy nhựa và phun keo cao.
bộ phận kẹp động cho thời gian chu kỳ khô ngắn. Chúng ta có thêm phần điều khiển ABC Plus trọng lượng phun keo được tối ưu hóa. Tiếp đến là việc trục vít hiệu suất cao. Ngoài ra, nhiều giải pháp tự động hóa kết nối với hệ thống bên ngoài, tiêu thụ năng lượng và nước thấp, không gian rộng rãi bên dưới bộ kẹp khuôn. Sau đây mời quý khách hàng xem qua 2 video về các ứng dụng của bế đợt chai. Chúng ta có thể tóm sơ lược về tính năng và tính hiệu quả của dòng máy BX Agile như sau. Về tính hiệu quả, hệ thống cơ khí vận hành êm ái, công nghệ truyền động hiệu quả, quản lý năng lượng thông minh và việc tiêu thụ nước thấp. Tính thứ hai về độ chính xác, hệ thống truyền động servo chính xác cao, hệ thống cơ khí chính xác cao. Ngoài ra có việc điều khiển thông minh. Tính sẵn dùng, hệ thống cơ khí mạnh mẽ, công nghệ truyền động chính xác, setup và thiết lập và khởi động nhanh, chi phí bảo trì thấp. Về công thái học, chiều cao làm việc thoải mái, mọi thứ ở nơi nó phải ở, khả năng tiếp cận tốt. Nói đến độ sạch, công nghệ truyền động không khí thải. Về mặt dễ lau chùi, khu vực sản phẩm thì không có dầu nhớt bôi trơn. Và điểm cuối cùng là yếu tố sản xuất. Trục truyền động mạnh mẽ, truyền động trục song song, thời gian chu kỳ recycle ngắn. Với dòng máy BSA, sự cân nhắc về một khoản đầu tư hợp lý với chất lượng, hỗ trợ nhiều ứng dụng linh hoạt và đa dạng. Đó là một sự lựa chọn tốt cho quý khách hàng hiện tại và trong tương lai. Nếu như có thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm thông tin về máy, quý khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại hay email cung cấp tại đây. Đội ngũ KraussMaffei sẽ luôn sẵn sàng cung cấp thông tin đầy đủ và sớm nhất. Cảm ơn quý khách hàng rất nhiều. Thank you very much, Mr. Pham Duklam, for the very interesting machine. I'm sure it's going to be a great 2 hours of interaction and learning for all of us. Please kindly leave your question or your comment in chat. Our staff will contact and answer you. So it's time we would end the webinar. And KraussMaffei staff regrets here any inconvenience that may have happened.
Thank you very much for your participation and see you again next time. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả toàn thể quý khách hàng, các anh chị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe các presentation về công nghệ của KraussMaffei. Ở đây có một câu hỏi về cycle time cho cái thùng sơn 19 lít chạy 2 cavity trên máy của KraussMaffei. Sorry, Mr. Ryan Susanto. We thank you very much for your question, and we already provide information for your question. Is you asking about the cycle time for 2 cavity in mold labeling for the bell? So the cycle time is approximately 10 seconds. So if you need further information from us, please send email to us, and we are very happy to receive your question and inquiry for this application. Thank you very much. Các anh chị và các bạn có ai có câu hỏi nào dành cho KraussMaffei, xin vui lòng có thể đánh lên một bình luận, hoặc có thể gửi email cho tôi hoặc cho anh Lâm, là Service Manager and Sales Manager. Yeah. Ở đây là mình có một câu hỏi. Các anh chị và các bạn có câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu các anh chị và các bạn không có câu hỏi nào thêm thì chúng tôi xin kết thúc webinar ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong webinar sắp tới trong quý 1 năm 2022. Chúng tôi hy vọng là các anh chị sẽ dành thời gian để mà tham dự webinar sắp tới và cho chúng tôi thêm nhiều phản hồi từ các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Mr. Pan Boss, thank you very much for your help. So I think there's no more question, or maybe the customer want to send email to us later. So I would like to close the webinar here. Do you have any further information to share with the customer? Okay, bye bye. Thank you very much.